Hello, my dear students. Welcome to Takshara Academy. So, in the previous classes, we have discussed about the some important questions which is related to the chapter of evolution. And in the chapter of evolution, we have studied about a lot of concept regarding the theories and different types of evidential proof and the mechanism of evolution from the unicellular to multicellular and well developed organism of human evolution also. Okay, with relation to this concept of evolution, we are taking the same concept with a multiple number of questions will be present. So next we will go to the question number 16. In the previous class we have discussed of the question number 15 only. So the next question will be question number 16. The single step and a large mutation leading to the speciation, and it is we can call. So just ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ the word of mutation, the totally related to the concept of mutation. So if the single step will be occur and the single mutation leads to the variation in a large quantity, and it can be gives rise to the new species. The word speciation ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. The word speciation is indicate for the formation of always the new species from the old population with a single step mutation. Just ಒಂದು DNA ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ and let us consider this is the DNA molecules, and the DNA it can shows the mutation is in the sense mutation ಅಂದ್ರೆ meaning ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಾವು something will be change in a gene frequency or a gene alignment of genes ಏನಿದೆ nitrogen base space ಏನಿದೆ if there is a changes, and the changes leads to the species will be new variety. So the single step mutation it can give rise to the large variation and the speciation that is indicate for the word that is a selection of saltation. ಸೊ ಒಂದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಏನಂತ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಾಲ್ಟೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ವರ್ಡ್. The saltation is indicate for if the single mutation leads to the large kind of the speciation, that is a new species will be developed, that is indicate for the mechanism of saltation. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಫೌಂಡರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್ ಡಿಸೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ದ ಫೌಂಡರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ if the some kind of organisms which are present in the edge of the geographical area, and if the increase of overpopulation and that old population organisms it will be moved toward the another kind of new population, that is an effect for the population of an allele frequency, that is indicate for the founder effect anta ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. And the branching descents is indicate for the if you observe the evolution point of view from the growth and development of unicellular to multicellular, ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಈಗ ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ some kind of the characters which is similar from the with ancestor to the present condition of organism. So that is indicate for the branching descents ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇರೋದು. And the natural selection is indicate based on the identification of species and the growth and development of different species only with respect to the nature is a superior power for in taking the a presence and absence of a species, that is a natural selection. But ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ single step in the it can shows the large mutation and it can leads to the new population ಅಥವಾ new species ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ that is indicate for the word saltation ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತಾ ಇರೋದು. ಓಕೆನಾ? The next question number 17. Which among the following is an example for homology? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 4 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ ವರ್ಡ್ homology ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಡ್. ಸೊ homology ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಇಷ್ಟೇ. If the organisms have a structural, just if you consider the organisms will be structural, that is anatomical, and there is a origin, just ನಾವು ತಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ organisms origin, all they will be same. ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ organisms ಏನಾದ್ರೂ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು ಅಂಡ್ ಆರಿಜಿನ್ ಏನಾದ್ರೂ ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ ಇದೆ,
but they will be different in their, they will be different in the activity of function. Just ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ functions ಏನಾದ್ರೂ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ that is indicate for the word homology. And analogy ಅಂತಂದಾಗ it is exactly reverse. Structural and origin will be different, but the mode of functional activity ಏನಿರುತ್ತೆ exactly similarities will be present, so that is indicate for the analogy ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇರೋದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ which among the following is an example suitable for the homologous ಅಂತ ಕೇಳಿದಾನೆ. So the word homology is correct for the option A ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Eyes of octopus along with a mammalian group. So ಇಲ್ಲಿ eyes of octopus with respect to the mammals ಅಂತ ಬಂದಾಗ the mode of function will be vision. So ಎರಡು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನ್ ನಮಗೆ ಜಸ್ಟ್ ದ ವಿಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಮಾತ್ರ, ವಿಜುವಲೈಸೇಷನ್ ಗೆ ನಾವು ಐಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. And ಇಲ್ಲಿ origin will be totally different, but the mode of function will be same. That is considered the analogy part. So ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ that is a analogous organ. And ಬಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, the wings of butterfly with respect to the bird. ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಟರ್ಫ್ಲೈಸ್ ಮತ್ತೆ ಬರ್ಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಸೇಮ್. ಎರಡು ವಿಂಗ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರ್ಪಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಂಗ್ಸ್, ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿ ಬರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೋನ್ಸ್ ವಿತ್ ಅಂಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್, ದ ಟೋಟಲಿ ಆರಿಜಿನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ದ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್. ಸೊ ದಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ. ಸೊ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಿ ಕೂಡ ಏನು, that is only related to the analogy. So ಇದು ಕೂಡ analogous ಗೆ related ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. And flippers of penguins along with a dolphin. So ಇಲ್ಲಿ flippers of penguin along with a dolphins ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ they will be involved in the same mechanical function, but the origin of fins ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ totally different. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಾಲ್ಫಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫ್ಲಿಪ್ಪರ್ಸ್ಗೂ ಪೆಂಗ್ವಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫ್ಲಿಪ್ಪರ್ಸ್ಗೂ ಟೋಟಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆರಿಜಿನ್, ಬಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಎರಡಕ್ಕೂ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಿದೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸೇಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಸೊ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಎ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಬಿ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಸಿ ಟೋಟಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಆರ್ಗನ್ ಆಫ್ ಅನಾಲಜಿ. ಅಂಡ್ ಡಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಥಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೋಗನ್ವಿಲಿಯಾ ಅಂಡ್ ಟೆಂಡಿಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕುಕುಂಬಿಟಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಥಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಅವು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್. ಟೆಂಡಲ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದ ವರ್ಡ್ ದ ಕ್ಲೈಂಬಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟೆಂಡಲ್ಸ್. ಸೊ ಆರಿಜಿನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್, but the mode of function will be totally different. Tendrils will be involved in the climbing purpose and the thorns will be involved in the protection purpose. So that the question number 70 with an analogy, we can observe the homology condition only in an one example, that is a option D will be the correct one. Okay. So the next question number 18. Which of the following was most likely to have been absent in a free from the in an primordial atmosphere at the time of origin of life? So ಇಲ್ಲಿ just we are well known how there is a origin of life will be occurs, and after the formation of earth, what is the primitive condition of atmospheric status? So what are the major gases will be present in presence ittu, and what are the quantities will be absent ಅನ್ನೋದು we are well known according to the theories of evolution point. Okay, but ಇಲ್ಲಿ if you observe the primitive condition of earth atmosphere, the totally have been absent of some kind of molecule. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಇರೋ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಎ ಕೆಟಗರಿ ಆಫ್ ಪ್ರಮಾಡಿಯಲ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಾಗ O2, ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಟೋಟಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಆನ್ ಪ್ರಿಮಾಡಿಯಲ್ ಕೆಟಗರಿ. ನಾವು ಈ ಪ್ರಿಮಾಡಿಯಲ್ ಕೆಟಗರಿ ಆಫ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ absence of ಏನಿತ್ತು ನಮಗೆ O2 will be totally absent. So that the question number 18 correct one only A, that is oxygen. And if you observe the methane ಇದೆ, ammonia ಇದೆ and hydrogen ions ಇದಾವೆ, all they will be considered with a relation to some kind of water vapors also. So ಜೊತೆಗೆ some kind of water vapors ಅಂತಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ.
ಸೊ ಇವೆಲ್ಲಾ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಏನಿದ್ದು ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ಅರ್ತ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೆಟಗರಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಬಟ್ O2 ಅಂತದ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ನಾವು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ನೋದು, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಏನಂತ ಕೊಡಬಹುದು ನಾವು ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಸೊ ದಟ್ question number 18, the correct option will be option A will be the correct one. So the next question number 19, abiogenesis means anta kelidane. So the word A is indicate for the absence, and biogenesis nothing but a without involvement of living material there is a production of living thing, that is a non-living particle ಅಥವಾ non-living material, just non-living material that is leads to the growth and development of living anta ತಗೊಂಡ್ರೆ that is explanation or a theory regarding the abiogenesis mechanism. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಬಯೋಜೆನಿಸಿಸ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ಗೆ ಸೂಟೇಬಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಯಾವ್ದಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ದ ಒರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್, ಸೊ ದಟ್ ದ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಗಿವ್ಸ್ ರೈಸ್ ಟು ದಿ ಲಿವಿಂಗ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಎ ಬಯೋಜೆನಿಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಆರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿ, ಆರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ, ಆರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವರ್ಡ್ ಥಿಯರಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಯಾವ್ದಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಬಯೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಥಿಯರಿಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ನನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬು ಬರಲ್ಲ. ಆರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ವೈರಸಸ್ ಅಂಡ್ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಎ ಬಯೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ a theory, it is related to the origin of from the non-living organisms life will be exist ಅನ್ನೋದು. So that is the option A will be the correct. So the next question number 20, which one of the following is the correct sequence of chemical substance produced during the origin of life on the earth? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಮಿಕಲ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ, within that chemical theory of evolution we have studied about the origin of life only occurs from the primitively growth and development of different macromolecules and micromolecules. So ನಮಗೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ದು, some variety of chemicals will be produced. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಾಟರ್, ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್, ಏನೇನ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. And you have to find out the correct sequence related to the origin of life, origin of earth ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ, and the life on the surface area of earth ಅಂತ ಬಂದಾಗ, what is the primitive category of microorganism or the microparticles? ಸೊ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟರ್ ಇದೆ, and B that is indicate for the amino acid, nucleic acid, along with a certain type of an enzymes will be produces. Okay, and the next B check ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇದೆ, ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಇದೆ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್, along with the proteins will be developed. And amino acid, ammonium phosphate and nucleic acid, ammonia, amino acid, protein and nucleic acid. So in a primitive conditions of an organism's pre-developmental stages, the first initially we have to find out the ಏನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, water will be deposited, and there is a nucleic acids will be growth and development, and last one will be enzyme. So that the correct option for the question number 20, primitive condition of the chemical substance which are produced from the chemical theory of evolution along with a Miller experiment. ಇದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದೀವಿ with respect to the Miller's experiment ಇಂದ. According to the Miller experiment ಇಂದ ಕೂಡ we have to find out the growth and development of water ಇದೆ, amino acid also be growth, and the nucleic acid also be developed, and the enzyme also be developed. So that option A will be the correct one for the question number 20. The next question number 21 for the same, which one is a genetic material in an viruses is considered anta kottidane. So we have to find out the which is the first kind of viral particle or the genetic materials in the virus particles ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ RNA ಅಥವಾ there is a presence of DNA or there is a both category will be present ಅನ್ನೋದು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. But according to the evolution point of view,
which is a first genetic material in the earth ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ that is only a production of RNA because of RNA is a single standard primitively development ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ genetic information or the genetic material that is only a RNA. But ಇಲ್ಲಿ the genetic material which is present in a virus ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ವೈರಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯಾವ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಓನ್ಲಿ RNA ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಮ್ ವೈರಸಸ್ ಹ್ಯಾವ್ DNA and only DNA ಇದೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ವೈರಸಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ RNA. ಸೊ ಬೋತ್ RNA along with the DNA ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. And the next one will be RNA or DNA, that is only one nucleic acids in an virus. So ಇಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಏನ್ ನಮಗೆ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ either there is a presence of both presence ಇರಲ್ಲ, either there is a RNA ಇರಬೇಕು or there is a presence of DNA and one nucleic acids ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ only one viral particle. So one virus ಅಂದ್ರೆ either there is a DNA strand ಇರಬೇಕು or there is a RNA strand ಇರಬೇಕು. Both will not present, so that the organisms of viruses they will be made up of RNA along with the DNA and the nucleic acids. So the question number 21, the correct option will be the option D will be the correct. So next you have to find out the which one is a false statement regarding that. Statement number 1, question number 22, which of the following will be false? And the most plant viruses are RNA viruses. So statement number 1 ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಮಗೆ, most of the plant viruses are the RNA viruses ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. B, most animal viruses are the DNA viruses. And the TMV has a double stranded RNA molecule. And T4 bacteriophage has the double stranded DNA molecule. ಸೊ ನಮಗೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 22 ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವೈರಸಸ್ ಆರ್ RNA ವೈರಸಸ್. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ನ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ, ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗೆ ವೈರಸಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವೈರಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಓನ್ಲಿ RNA. ಸೊ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವೈರಸಸ್ ಆರ್ RNA viruses. So the correct option will be option A. It is a correct one. True ಇದೆ, not a false statement. So it is a true statement. Most of the animal viruses will be DNA. Here also same maximum range ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ವೈರಸಸ್ ಅಂತ ಹ್ಯೂಮನ್ ಗೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು DNA act as a genetic material ಅಂತ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, TMV ಹ್ಯಾಸ್ ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ RNA ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ RNA ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಪ್ಷನ್ ಓನ್ಲಿ ಎ ಫಾಲ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿ. ಅಂಡ್ T4 bacteriophage has a double standard DNA molecules. It is a correct one. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಟ್ರೂ ಇದೆ, ಬಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿ ಟೋಟಲಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ information of genetic DNA ಅಥವಾ genetic RNA. So that the question number 22, the correct one will be option the C will be the correct, meaning that is a false statement. The next question number 23, mule is a hybrid and which of the following statement is correct ಅಂತ ಕೇಳಿದಾನೆ ವರ್ಡ್. ಸೊ ದ ಮ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನೋದೇನು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬ್ರೀಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಹಾರ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಡಾಂಕಿ. ಸೊ ನಾವು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ನಾವು ಆಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತಾ ಇದೀವಿ ಡಾಂಕಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಹಾರ್ಸ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಅನಿಮಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ, ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ವರ್ಡ್ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಮ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದ ಮ್ಯೂಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಹೈಬ್ರಿಡ್. ಸೊ ಮ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನೋದು ಹೈಬ್ರಿಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಓಕೆ. ಅಂಡ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿ ಮ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾನೆ. ಮ್ಯೂಲ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸ್ಪೀಸಸ್. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ದ ಮ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಅಲ್ಲ. ಬಿ, ಮ್ಯೂಲ್ ಇಸ್ ಎ ನ್ಯೂ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಹಾರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಸ್ ಆರ್ ದಿ ಟೂ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೂ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. The mule represent the a common ancestor for the ass along with the ass ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಮ್ಯೂಲ್ ಏನಿದೆ ನಮಗೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯೂಲ್ ಆಗಿರೋದೇನು ಹಾರ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಡಾಂಕಿ ಇಂದ ನಮಗೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಮ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನು.
ಸೊ ಈ ಮ್ಯೂಲ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಸಸ್. ಈ ಮ್ಯೂಲ್ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ವರ್ಡ್, ಸ್ಪೀಸಸ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ದ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 23, ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕರೆಕ್ಟ್. ಯಾಕೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯೂಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ, ನಾವು ತಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಮ್ಯೂಲ್ಗೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಇದು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಏನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ನ್ಯೂ ಎಂಗ್ವನ್ಸ್ ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ನೋ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಕ್ಯಾಪಬಿಲಿಟಿ ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ಮ್ಯೂಲ್. ನಾವು ಮ್ಯೂಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಈ ಮ್ಯೂಲ್ಗೆ ನಾವು ವರ್ಡ್ ಅನದರ್ ವರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಸ್ಟೆರೈಲ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕೊಡಬಹುದು. ಸ್ಟೆರೈಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಕರ್, there is no reproduction and there is no production of young one also. So that the question number mule anta bandre, it is a completely sterile organism. And b ide new species barade illa. And horse along with the ash are the two populations anta ide. And mule is represent for the common ancestor of horse and along with the ass and some other. So illi yadu barta illa. The correct statement regarding the content of mule anta tagondre, it is a sterile organism without reproduction capability. So that the question number 23, the correct option will be the option A will be the correct. The next question number 24. The evolutionary convergence is characterized by the. So ಇಲ್ಲಿ evolutionary convergence ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, it is based on the characterization, it is by ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಎವಲ್ಯೂಷನರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಜೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಕರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 1, ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬೈ ದಿ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಮೇಕಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಎವಲ್ಯೂಷನರಿ ಕನ್ವರ್ಜೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಹೊರಡು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಇಂದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕನ್ವರ್ಜೆನ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನ ನಾವು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, the replacement of common characteristics in a different group. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಏನೋ ಒಂದು ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ, ಆ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಾಮನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಏನಿದಾವೆ ಅದನ್ನ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಇನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಗೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಕನ್ವರ್ಜೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಲ ನಮಗೆ ಎವಲ್ಯೂಷನರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, the development of dissimilar characteristics in closely related groups. ಇಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ನಾನು ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಂತಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಮಿಲರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇದಾವೆ ವಿತ್ ಎ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಕನ್ವರ್ಜೆನ್ಸ್, ಕನ್ವರ್ಜೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಜೆಂಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಎ ಕಾಮನ್ ವಿತ್ ಎ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆನ್ಸೆಸ್ಟರ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಬರಬೇಕಿತ್ತು. ಸೊ ದಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 24 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಮನ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನಿದಾವೆ, ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ ಇದಾವೆ ಇನ್ ಆನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಎ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆನ್ಸೆಸ್ಟರ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಪೀಸಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆನ್ಸೆಸ್ಟರ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಮನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಎವಲ್ಯೂಷನರಿ ಕನ್ವರ್ಜೆಂಟ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂಬರ್ 1, ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ವಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಕಂಪೇರ್ ಟು ದಿ ಬರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ವಿಂಗ್ಸ್, ಬೋತ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಪಸ್ ಏನ್ ನಮಗೆ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕಾಮನ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಟು, ಬಟ್ ಇನ್ ಎನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆನ್ಸೆಸ್ಟರ್ ಬರ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು ಆರಿಜಿನ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಿಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ ಇರೋದು. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಂಗ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಆರಿಜಿನ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಟೋಟಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್, ಬಟ್ ದ ಕಾಮನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, the wings ಅನ್ನೋದು ಕಾಮನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ ದಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಎವಲ್ಯೂಷನರಿ ಕನ್ವರ್ಜೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ದಟ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 24, ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವ್ದಿರೋದು ನಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಎವಲ್ಯೂಷನರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವ್ದು ನಮಗೆ ಓನ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಜೆಂಟ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 25, ಎ ಲಿವಿಂಗ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಲಿಂಕ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದಿ ಎವಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೂಫ್ ಫಾರ್ ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಲಿಂಕ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ನಾವು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬಹುದು.
ನಿಯೋಪೈಲಿನ ಇದೆ, ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಎಕಿಡ್ನ ಇದೆ, ಅಂಡ್ ದರ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಕಿಯಾಪ್ತಿರಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಲೂಬಿ ಫಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಲಂಗ್ ಫಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ and peripatus also be available. So it is a some kind of interlinking evidence for the evolution point of view from the conversion of one phylum to another or one class to another class. So ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 25 ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, a living connecting link between which is providing the evidential proof for the organic evolutions ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ that is consider the completely, that is a responsibility of Archaeopteryx between the reptilia along with the mammals anta ide, lungfish between the fish along with the example of reptilian species, and duckbill anta kottide an example platypus between the reptile along with the mammalian species, and the last one will be some kind of phenodont between the reptiles along with the birds anta ide. So ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅನ್ ಎವಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೂಫ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ವಿಚ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್, ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಲಿಂಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಟು ದಿ ಡಕ್ ಬಿಲ್ ಪ್ಲಾಟಿಪಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಮೆಮ್ಮಲಿಯನ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್. ಈ ಪ್ಲಾಟಿಪಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಪ್ಲಾಟಿಪಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಲಿಂಕ್ ಯಾವುದು, ನಮಗೆ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ ಇಂದ ಮೆಮ್ಮೆಲಿಯನ್ ಗ್ರೂಪ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಒರಿಜಿನ್. ಈ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಗ್ ಲೇಯಿಂಗ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್. ಓವಿಪ್ಯಾರಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಆನ್ ರೆಪ್ಟೈಲಿಯಾ, ಬಟ್ ವಿವಿಪ್ಯಾರಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಆನ್ ಮೆಮ್ಮೆಲಿಯಾ. ಸೊ ಪ್ಲಾಟಿಪಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ grouped under the reptiles, but they will be continuously linked to the mammalian group. So platypus will be classified the mammalian system. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಗ್ ಲೇಯಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಮಲ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ಲಾಟಿಪಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎವಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೂಫ್. ಅಂಡ್ ಲಂಗ್ ಫಿಶ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಫಿಶ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ವರ್ಡ್. ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ಗೂ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಲಂಗ್ ಫಿಶ್ಗೂ ನಾವು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ನೋಡಲ್ಲ. ಆರ್ಕಿಯಾಪ್ಟೆರಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ವರ್ಡ್, ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಮೆಮ್ಮೆಲಿಯನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಇದೆ. Archaeopteryx is a connection link between the reptiles along with the birds ಆಗ್ಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲಿ. So it is also a wrong statement. So according to the interconnecting link of two different evolutionary of organic organisms ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ so option ಅಲ್ಲಿ C will be the correct one. So next question number 26. A fossil X is older than the fossil Y. ಸೊ ಈಗ ಎರಡು ಫಾಸಿಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಫಾಸಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಫಾಸಿಲ್ ವೈ ಅಂತ ಇದೆ. ಅ ಮೋಸ್ಟ್ ಎವಿಡೆಂಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ. ಸೊ ವಿಚ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್, ಎಕ್ಸ್ಗೂ ಮತ್ತೆ ವೈಗೂ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಒನ್, a fossil Y has got the some of the vestigial organ and which are functional in an X ಅನ್ನೋದು, that is an evidence. Or there is a fossil of Y has got the homologous and analogous organs for the fossil of X. And fossil of X is found in a deeper sedimentation than the Y. And the fossil of Y was found in a better state than that of X. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ತಗೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಫಾಸಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಎ ಓಲ್ಡರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಫಾಸಿಲ್ ವೈ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೀನಿಂಗ್ ದ ಫಾಸಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಡೀಪರ್ ಸೆಡಿಮೆಂಟೇಶನ್ ದ್ಯಾನ್ ವೈ. ಸೊ ಓಲ್ಡರ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ದ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ವೆರಿ a large million year ago when compared to the fossil of Y. First, if you observe the organism, example, ಈಗ ನಾವು ಡೈನೋಸರಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ and it's one kind of a Mesozoic era complete ಏನಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ there is some kind of evidential proof the climatic condition will be changed and the complete organisms become extinct ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. After that the some organisms will be lived in that area and again they are undergo the same ಏನಾಯ್ತು extinction ಆಯ್ತು. So but after the evolution point of view ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ X is indicate for the dinosaurs and Y is indicate for the afterwards producing organisms ಅಲ್ಲಿ.
So according to the x is older and y is comparative ತಗೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ the fossil of x is found in a deeper sedimentation. So ನಮಗೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನು deeper sedimentation ಅಲ್ಲಿ x will be present than that of the y. So the correct option for the question number 26, option C will be the correct. Okay. So the next question, which of the following is not analogous organs? ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 4 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅವೈಲೇಬಲ್. ನಾಟ್ ಅನಾಲಗಿ, ಸೊ ಇದು ನೆನಪಿಲ್ಲಿ, ಜಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅನಾಲಗಿ ಅನ್ನೋದು, ನಾವು ಅನಾಲಗಿ ಅಂತ ಟಿಕ್ ಹಾಕ್ತಿವಿ, ನಾಟ್ ಅನಾಲಗಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂಬರ್ 1, ದ ಫಿನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಿಶಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಲಿಪ್ಪರ್ಸ್ ಆಫ್ ವೇಲ್, ನಾಟ್ ಅನಾಲಗಿ ಅಂತ ಇದೆ ವರ್ಡ್. And well, coming to the B, the stings of honey bee and scorpion, and the thorns of bougainvillea, tendrils of cucumbita, wings of an insect, wings of an some kind of pterodactyls ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಗಿ ನಾವು. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ ಅನಾಲಗಿ. ಫಸ್ಟ್ ಅನಾಲಗಿ ಯಾವ್ದಂತ ನೋಡೋಣ, ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅನಾಲಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫಿನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಿಶಸ್ ಅಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ಲಿಪ್ಪರ್ಸ್ ಆಫ್ ವೇಲ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಫಿನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಿಶಸ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆರಿಜಿನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್, but the fins along with the flippers they will be helpful for the only purpose of swimming ಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಗನ್ ಫ್ಲಿಪ್ಪರ್ along with the fins modifications with a fish and whale. So structurally originally totally dissimilar, but the mode of function will be totally same, and A ಅನ್ನೋದು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ it is a analogy. Okay, and B ನೋಡೋಣ. ಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಹನಿಬಿ ಅಂಡ್ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಈ ಹನಿಬಿ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬೋತ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಿಂಗ್, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಆನ್ ಹನಿಬಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟಿಂಗ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಟೋಟಲಿ ಆರಿಜಿನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆರಿಜಿನ್. ಸೊ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆರಿಜಿನ್ ಅಂಡ್ ದ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನು, ಆಲ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಪಾಯ್ಸನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಜಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು, ನಮಗೆ ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, stored material of poison will be present, and they will be used as a some kind of protective purpose use ಆಗತಕ್ಕಂಥ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಅನಾಲಗಿ. ಸೊ ಇದು ಯಾವ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು, ನಮಗೆ ಅನಾಲಗಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಟಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೋಗನ್ವಿಲಿಯಾ ಅಂಡ್ ಟೆಂಡ್ರಿಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕುಕುಂಬಿಟಾ ಇದೆ, and D the wings of an insect and wings of an some kind of pterodactyls ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ thorns of bougainvillea and tendrils of cucumbita, thorns of bougainvillea and tendrils of cucumbita ತಗೊಂಡ್ರೆ thorns will be involved in the protection purpose, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಗೆ, ಅಂಡ್ ಟೆಂಡ್ರಿಲ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ಲೈಂಬಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಎರಡು ಆರಿಜಿನ್ ಏನಿದೆ ಟೋಟಲಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸೇಮ್, ಬಟ್ ದ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏನಿದೆ ಟೋಟಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್, ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ವರ್ಡ್ ನಾಟ್ ಎ ಅನಾಲಗಿ, ಅನಾಲಗಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ದ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ ಸಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಯಾವ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ, ಸೊ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಹೋಮಾಲಗಿ. ಸೊ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರೂಪ್ ನಮಗೆ ಹೋಮಾಲಗಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. So that the question number 27, the correct option should be the not analogy, that is option C will be the correct one. The next question number 28, Lamarck's theory of evolution is also we can call. So ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಥಿಯರೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಅವೈಲೇಬಲ್. ಥಿಯರಿ ನಂಬರ್ 1 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಡಾರ್ವಿನಿಸಮ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಲೆಮಾರ್ಕಿಸಮ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಅಂಡ್ ಹುಗೋ ಡೆವೆರಿಸ್ ಥಿಯರೀಸ್ ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಲೆಮಾರ್ಕ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಲೆಮಾರ್ಕಿಸಮ್ ನ ಅನದರ್ ನೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎ, ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ and God is responsible for the only growth and development of living organisms, that is theory different. And the B, inheritance of acquired character, that is a Lamarckism theory. So ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಲೆಮಾರ್ಕ್.
The inheritance of an acquired character, that is a theory related to the Lamarckism. So option ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ option B, it is a correct option. Next C ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. The survival of the fittest ಅಂತ ಇದೆ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಲೆಮಾರ್ಕಿಸಮ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಸೀಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಸರ್ವೈವಲ್ ಫಿಟ್ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಈ ಥಿಯರಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಡಾರ್ವಿನ್. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಸರ್ವೈವಲ್ ಫಿಟ್ಟೆಸ್ಟ್, ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಆಲ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್. ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಮ್ಗೆ? ಓನ್ಲಿ ಲೆಮಾರ್ಕ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ದಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ it is also be incorrect, and none of the above will be not comes under the Lamarckism theory. So option B, acquired character inheritance according to the statement of evolution point of view, that is a Lamarck, will be given. Okay. The next question number 29 related to the theory of spontaneous generation. It can state that some different theories of evolution point ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೀವಿ. Theory of special creation, theory of spontaneous generation, theory of abiogenesis, theory of biogenesis, theory of chemical evolution point. So variety of theory will be available. Okay. And in the theory of spontaneous generation, it states that ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ theory of spontaneous generations ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ the life is arose from the, or they will be arises from the. So ಇಲ್ಲಿ arose ಅಂತ ಆಗಿದೆ, that is only life is arises from the living forms only. That is a spontaneous theory. Or there is a life, it can be completely arises from the both the living along with the non-living things. The life can be carries, or there is a arises, can be totally arises from the non-living things only. And the life arises spontaneously, neither from the living nor from the non-living. ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ನಮಗೆ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಜನರೇಷನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ವಿತ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೋರ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವರ್ಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಲಿವಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಲಿವಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ನು ಕೂಡ ಲಿವಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ನಾರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ನೈದರ್ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಇದು ಕೂಡ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ the spontaneous generation theory, it can states that the life will be arises only from the non-living things only. That is important. Non-living things in the ಮಾತ್ರ ಏನಾಗಿರೋದು ನಮಗೆ the life will be originated. Okay na, but not from the like living property in that. So spores ಅನ್ನೋದು ಏನಿದೆ, it is a non-living component, ಅಥವಾ some kind of spores, it is discharged from the another planet. ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಇಂದ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಯ್ತು, ಅಂಡ್ ದಟ್ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಗಿವ್ಸ್ ರೈಟ್ ಟು ದಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಜನರೇಷನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ. ಇನ್ ದಟ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 29, ಸೊ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 30 ಇಲ್ಲಿ according to the one principle of Hardy-Weinberg principle law ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. And these Hardy-Weinberg principle law, it can states that ಈ Hardy-Weinberg principle law ಏನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, the definition about that, the allele frequency, it is a completely constant from the generation to generation without any kind of disturbing factor. ಈ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಅಲೆಲ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಜನರೇಷನ್ ಟು ಜನರೇಷನ್ ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದ್ ಜನರೇಷನ್ ಇಂದ ಅನದರ್ ಜನರೇಷನ್ ಕೂಡ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ವೆನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವಿತೌಟ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಯಾವುದೇ ತರದ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಜೀನ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಜೀನ್ ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ರಿಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ there is no any kind of frequency change ಅನ್ನೋದು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ Hardy-Weinberg. ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಕ್ವೇಶನ್ ದೇ ಆರ್ ಪಾಸ್. ಜಸ್ಟ್ p plus q whole square is equal to p square plus 2pq along with a plus q square is equal to constant, that is the indication of one equation. And these equation, it is a completely used in ಈ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ equation for the frequency will be same constant generation to generation ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ನಾವಿಂದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ನ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅಂಡ್ ಮೆಂಡಾಲಿಯನ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ,
ಅಂಡ್ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತಾನೂ ಇದೆ. ಸೊ ಪಿ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟು ಪಿ ಕ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಾಗ, ಸೊ ದ ನಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಪ್ಷನ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಾವು ಒಬೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲಿ, ಓನ್ಲಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್. ಈ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಗೆ ನಾವು ಒಬೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದಟ್ ಈಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಡಿ ವೇನ್ಬರ್ಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಅಂಡ್ ಬಿ ಇದೆ ಮೆಂಡಾಲಿಯನ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಇವ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 30, it is equation used in an identification of genetics in an population only. So the next question number 31, appearance of antibiotic resistance bacteria is an example of. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಒಂದು ಮಸ್ಕಿಟೋ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಮಸ್ಕಿಟೋಗ ನಾವು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಿ ಒನ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಕೆಮಿಕಲ್ DDT ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಈ DDT ಏನಿದೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ಬಟ್ ದ ಮಸ್ಕಿಟೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಫುಡ್. ಈ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ DDT ನ ದೇ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಫುಡ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಅಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪವರ್ ಟುವರ್ಡ್ ದಿ ಕೆಮಿಕಲ್. DDT ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಗೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪವರ್ ಆಗಿದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಇಂದ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಮಸ್ಕಿಟೋ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕೇನು ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೋದು ಇದು ಚಾನ್ಸಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂಬರ್ 1 ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್. ಏನಾದ್ರೂ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ದೇ ಆರ್ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ನ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆನಾ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಡಕ್ಷನ್, ಏನಾದ್ರೂ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆನಾ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಒನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ ಟು ಅದರ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂಗೆ, ಅಥವಾ DNA ಏನಾದ್ರೂ ಕ್ಯಾರಿ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ದ ಪ್ರೀ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಅನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಪ್ರೀ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ some kind of variations will be conducted in a population. That variation it is gives rise to the appearance of ಯಾವ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ, ಬಟ್ ಅದು ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ನಾವು ಈಗ ಅಗೇನ್ ಏನ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜೀನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಏನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ನಾವು, ಪ್ರೀ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಸೊ ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರೀ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಸೊ question number 31, the correct option should be the option C will be the correct one. And D ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಡೈವರ್ಜೆಂಟ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರದ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ರೀಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ರೀಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು, ಆಟವಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿ ನೋ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 31, the correct option will be the option C will be the correct one. So the next question number 32, viviparity is considered to be a more evolved because of. ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು, ಓವಿಪ್ಯಾರಿಟಿ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ವಿವಿಪ್ಯಾರಿಟಿ ಅಂತ. ನಾವು ಓವಿಪ್ಯಾರಿಟಿಗೂ ವಿವಿಪ್ಯಾರಿಟಿಗೂ ಏನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. ವಿವಿಪ್ಯಾರಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಇಫ್ ದಿ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವ್ ಬರ್ತ್ ಟು ದಿ ಯಂಗ್ ಒನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಈ ವಿವಿಪ್ಯಾರಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನನಗೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಯಂಗ್ ಒನ್. ಓಕೆ. ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ, ಓವಿಪ್ಯಾರಿಟಿ ಅಂತ ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಓವಿಪ್ಯಾರಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ದಿ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಲೇ ದೇರ್ ಎಗ್ಸ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯಂಗ್ ಒನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ there is a production of egg and egg will be undergo the rupturing and there is a maturation and the formation of young one. But ಇಲ್ಲಿ viviparities indicate the growth and development of directly young one. ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು young one ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ that is a viviparity.
ಸೊ ಈಗ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡೋಣ. ವಿವಿ ಪ್ಯಾರಿಟಿ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಟು ಬಿ ಮೋರ್ ಎವಾರ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಿವಿ ಪ್ಯಾರಿಟಿ ತಗೊಂಡಾಗ ನಾವು ವಿವಿ ಪ್ಯಾರಿಟಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಎವಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಯಾಕೆ ಇರ್ಬೋದು ರೀಸನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ನೋಡಿ. ದ ಯಂಗ್ ಒನ್ ಆರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಓನ್, or there is a young ones are the protected by a thick shells, and the young one will be are protected inside the mother body and they are looked after they are can be born and leading to more kind of chances of survivability. The embryo take a long time period to develop. ಸೊ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಿಬಿ ಪ್ಯಾರಿಟಿಗೂ ಓಬಿ ಪ್ಯಾರಿಟಿಗೂ ನಾವು ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎ ಫಾಲ್ಸ್, ಯಂಗ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಎ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಬಿ, ದ ಯಂಗ್ ಒನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಎ ಥಿಕ್ ಶೆಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಯಂಗ್ ಒನ್ಸ್ ನ ಥಿಕ್ ಶೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಎವರ್ಡ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೂಟಬಲ್ ರೀಸನ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ರಾಂಗ್. And if you observe the C, the young ones are protected inside the mother body and are looked after their born and leading to more chances of survival. So ಇಲ್ಲಿ ವಿವಿ ಪ್ಯಾರಿಟಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ we can consider the placental organisms ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. Because all the growth and development will be occurs inside the mother womb, and after the birth there is a parental care also be available. And due to the parental care of an organism, the chances of survivability will be high. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ಗೆ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಕೇರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ವೈವಬಿಲಿಟಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನರಿಶ್ಮೆಂಟು ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂಡ್ ದೇ ಕೆನಾಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ವಿವಿ ಪ್ಯಾರಿಟಿ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಟು ಬಿ ಎವಾರ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ they have placental organism and they have the protection, that is a parental care will be observed in the viviparity organism. So option ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ the correct option should be the option C will be the correct one for the question number 32. Okay na? And D ಅಲ್ಲಿ the embryo take a long time to develop ಅಂತ ಇದೆ. Without developmental stages ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾವು. Evolution point of view ಅಲ್ಲಿ based on the survival property and there is a protection property is very very important ಅಷ್ಟೇ. So question number 32 option C will be the correct one. Next question number 33 ಇದೆ. So for the blood group system of human being, just ಒಂದು blood group system ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. MN ಅಂತಕ್ಕಂಥ blood group system ಇದೆ. The frequency of M along with N ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ 0.7 to 0.3 ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. And what is the frequency we have to expect MN blood group bearing an organisms like to be? So ನಾವು ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ like example point of view according to the formation of ನಮಗೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಥವಾ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೊಂಡಾಗ P square is indicate for the example of 0.7 and Q square is indicate for the example of ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೈಕ್ ಕ್ಯೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ 0.3 ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಕೌಂಟ್ ದಿ ಟೋಟಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಈ ಅಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ತಗೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಲೈಕ್ 7 into 7 ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಗೈನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ 0.3 into 0.3 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಓವರ್ ಆಲ್ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಅಲೆಲ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ವೆನ್ಬರ್ಗ್ ಲಾ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಒಬೇ. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ನಾವು ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಒಂದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಅಲೆಲ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಾವು ಆರ್ ಡಿ ವೆನ್ಬರ್ಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಲಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎ 2pq and there is a presence of a like q square will be present. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ m along with m ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ 2pq, the value of 2pq and again there is a presence of ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಡ್ ಏನಿದೆ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ 0.33 O to the power of 2 O to the power of 2 and ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 49 and if you take a 339 and again there is a 2pq into a q ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ 0.07 into a 0.34 along with a 2 ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು
So exact agi there is a total number of percentage will be 80 and 100% of population ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೊಂಡಾಗ so 58 minus of 100 there is a population density will be ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ quantity of heterozygous conditions ಅಂತ ಬಂದಾಗ only 42% will be available. So based on the now percentage wise ನಾವು calculate ಮಾಡಿದ್ರೆ you have to observe the complete ಆಗಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ the formation of total offspring with respect to the mn quantity ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ blood group system with relation to the Hardy-Weinberg equilibrium, the production will be a total 42 percentage of mn blood group will be present and the remaining category 58 percentage of presence of ಏನಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ example related to the 58 percentage ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ there is a formation of example ನಮಗೆ m group ಇರುತ್ತೆ and again there is a remaining part ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ include ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು only a 58% ಅಲ್ಲಿ 0.03% of n blood group also be available. ಸೊ ಇವೆರಡನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಓನ್ಲಿ ಎ 42 ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ m ಸಪರೇಟ್ ಅಂಡ್ n ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಓನ್ಲಿ ಎಂ ಎನ್ ಅಂತ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ತಗೊಂಡಾಗ ನಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ 49 ಪಾಯಿಂಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರೂಪ್ 5.9. ಸೊ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 58. ಸೊ 58 ಔಟ್ ಆಫ್ 100 ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ 42%. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಟೆರೋಜೈಗಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ 42% will be present. So the next question number 34, match the following column number 1 and column number 2. Darwin, Oparin and Lamarckism, and again there is a Wagner, abiogenesis and use and disuse theory of organs, and some kind of ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಥಿಯರಿ ಅಂತ ಇದೆ, ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಬೈ ದಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಎ ಬಯೋಜೆನಿಸಿಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಯೂಸ್ ಥಿಯರಿ, ಲೆಮಾರ್ಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನ್ನೋದೇನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಯೂಸ್ ಥಿಯರಿ. ಲೆಮಾರ್ಕ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಥಿಯರಿ ಯಾವುದು ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಯೂಸ್ ಥಿಯರಿ. ಸೊ ದಟ್ ಫಸ್ಟ್ 3 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪೇರ್ ವಿತ್ ಯಾವ್ದು ಪೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಓ ಅನ್ನೋದು ಪೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ದಿ ಗಿವನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಓ ಪೇರ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ ಅನ್ನೋದು ಪೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 1 3 ಪೇರ್ ವಿತ್ ಎನ್ 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 ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದೆ. And according to the Darwin anta tagondre, Darwin states that always there is evolution will be by the natural selection method. Evolution ಅನ್ನೋದೇನು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅನ್ನೋದು ಡಾರ್ವಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಸೊ ಒನ್ ಪೇರ್ ವಿತ್ ಪಿ ಅನ್ನೋದು, ಸೊ ಒನ್ ಪೇರ್ ವಿತ್ ಪಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಿ ಅಂಡ್ ಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಒಪ್ಯಾರಿನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದ ಒಪ್ಯಾರಿನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್. ಈ ಒಪ್ಯಾರಿನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಯರಿ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಎ ಬಯೋಜೆನಿಸಿಸ್. ಓಕೆನಾ, ಅಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಗ್ನರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್ ದಿ ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಥಿಯರಿ ಅನ್ನೋದು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಓಕೆನಾ, ಅಂಡ್ ಸೊ ದಟ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಡಾರ್ವಿನ್, ಒಪ್ಯಾರಿನ್, ವ್ಯಾಗ್ನರ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಲೆಮಾರ್ಕಿಸಮ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ Darwin theory of evolutionary point of natural, Oparin theory of example of biogenesis, Lamarckism theory of use and disuse, and the Wagner is considered under the continental drift theory related to the evolution point. So idu question number 34, the correct option will be option B will be the correct. The next question number 35. In the year of 1953, Stanley L. Miller created and primitive earth conditions in the laboratory and gave the experimental evidence for the origin of first form of life from the pre-existing of a non-living organic molecules. The primitive earth conditions are created includes. So ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ವೈಡ್ಲಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಥಿಯರಿ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ
That is Alden and Operian ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಯರಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್. ಯಾವ ಥಿಯರಿ ನಾವು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು? ಜಸ್ಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಥಿಯರಿ. ಸೊ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಥಿಯರಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ಥಿಯರಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ವರ್ಡ್. ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ದೇ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲಿ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟೆಡ್. ಯಾರು? ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಲೆ ಮಿಲ್ಲರ್ ಅನ್ನೋ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್. And they are primitively created an earth atmosphere. Previously growth and developmental conditions of earth ಆದ್ಮೇಲೆ life ಯಾವ ತರ originate ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ, so primitively some kind of gases will be available. So that primitive condition of earth atmosphere they can created, they are included. ಏನೇನ್ include ಇತ್ತು primitive condition of atmospheric earth ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಏನು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ, that is low temperature ಅಂತ ಇದೆ, volcanic storms ಅಂತ ಇದೆ, atmospheric rich in oxygen. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲೋ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ದಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ರಾಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಲೋ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ರಾಂಗ್. ಅಂಡ್ ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇದೆ, ವಾಲ್ಕನಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೋಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ನಾನ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಸೊ ಗಿವನ್ 4 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ like maximum 800 degrees Celsius of upper temperature, volcanic storms will be available, reducing atmosphere containing some kind of methane irbodu, ammonia irbodu, and hydrogen irbodu, and some kind of water vapors also be available. So etc. Many component will be present in an primitive condition of earth atmospheric status ಅಲ್ಲಿ. So that the question number 35 option ಅಲ್ಲಿ D will be the correct one. Next question number 36. The process by which organisms with a different evolutionary history and evolves the similar phenotype adaptation in response to a common environmental challenges. So the process by which organisms ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, different from the evolutionary history. ನೆನಪಿರ್ಲಿ ವರ್ಡ್ different from the evolutionary history and evolve the similar phenotype. Appearance of adaptations ಏನಿದೆ, similar kind of adaptations will be adjusted with a reference to the environment. ಒಂದೇ ಒಂದು environment ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ variations in they have made up of similar variety of responses with a phenotype, and that is considered the what kind of evolution. ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ the different evolutionary history ಇದಾವೆ, similarity in the function ಅಥವಾ adaptations ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವರ್ಡ್. ಡಿಫರೆಂಟ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂಡ್ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಫಿನೋಟೈಪ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆರ್ಗನ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಅನಾಲಗಿ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಅನಾಲಗಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಆಲ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವ್ಸ್ ರೈಟ್ ಟು ದಿ ಎವಲ್ಯೂಷನ್. ಯಾವ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಮ್ಗೆ? ಕನ್ವರ್ಜೆಂಟ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್. ಸೊ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ನಮ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಜೆಂಟ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಕ್ಕರ್. ಸೊ ದಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ನೇ ನಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. Convergent evolution will be conducted. And natural selection ಇದೆ, there is no natural selection. Random, non-random evolutions ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, adaptive radiations ಅಂತ ಇದೆ, so ಯಾವುದು ಬರಲ್ಲ. So according to the question number 36, the correct option for the question, that is a B, convergent evolution will be the correct. So the next question number 37. Which one of the following options give an correct example each of convergent evolution and divergent evolution? So ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಕನ್ವರ್ಜೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಡೈವರ್ಜೆಂಟ್ ಎರಡು ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. and you have to find out which statement is correct regarding the statement of convergent and divergent evolutions ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. either 1 or 2 or 3 or both 1 and 3 ಅಥವಾ 1 and 2 will be the correct one ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಡ್ ಕನ್ವರ್ಜೆಂಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರೂಪ್ ಅನಾಲಗಿ. ಸೊ ಇದು ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ, ಅನಾಲಗಿ. ಡೈವರ್ಜೆಂಟ್ ಬಂದಾಗ ವರ್ಡ್ ನಮಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಹೋಮಾಲಗಿ. ಸೊ ಇದು ಹೋಮಾಲಗಿ. ಸೊ ಎರಡು ಗ್ರೂಪ್ ಇದಾವೆ, ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಜೆಂಟ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಡೈವರ್ಜೆಂಟ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಸೊ ಈಗ ದ ಐಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ,
The bones of forelimbs along with a vertebrates ಅಂತ ಇದೆ. Thorns of bougainvillea and tendrils of cucumbita, wings of an butterfly, wings of a bird, bones of forelimbs of all the vertebrate, wings of butterfly of mammalian group and wings of butterflies ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಐಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಮಲ್ ಆರಿಜಿನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೋಟಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್. The mode of function will be totally same. They will be used vision purpose. So analogous argument true. And their evolution, convergent evolution is also true. Divergent evolutions ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ the bones of forelimb of the vertebrate. The forelimb ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ vertebrate bones ಏನಿದಾವಲ್ಲ all they will be have same origin, but their mode of function will be different and they can leads to the evolution ಅಥವಾ organs ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ homology and the evolution point will be divergent evolution. So correct option ಏನಿದೆ ನಮಗೆ statement 1 true and statement second ನೋಡಿ thorns of bougainvillea and tendrils of cucumbita both will be origin similar but the mode of function will be different ಇದೆ similar function ಇಲ್ಲ so it is not a analogy ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರೂಪ್ ಯಾವ್ದು ನಮಗೆ homologous organ so ಇದು homology so option 2 incorrect. And butterfly and wings of birds ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ butterfly and wings of bird origin totally different and the mode of functional activity ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಸೇಮ್ ಇದು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರೂಪ್ ಅನಾಲಗಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅನಾಲಗಿ ಅಂತ ಬರ್ಬೇಕು ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ರಾಂಗ್. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಬೋನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ ಲಿಂಬ್ ಆಫ್ ವರ್ಟೆಬ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಫೋರ್ ಲಿಂಬ್ ಆಫ್ ವರ್ಟೆಬ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅನಾಲಗಿ ಬರಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾನು ಫಂಕ್ಷನಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಆರಿಜಿನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್ ಹೊಮಾಲಗಿ. ಅಂಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಟರ್ಫ್ಲೈಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ವರ್ಡ್ ಸೊ ವಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಟರ್ಫ್ಲೈಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ಯಾಟ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆರಿಜಿನ್ ಟೋಟಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇದೆ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರೂಪ್ ಅನಾಲಗಿ ಆಗ್ಬೇಕಿತ್ತು ಸೊ ದ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್. ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 37 ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯುನಿಕ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಸೊ ದ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ question number 38. Age of the fossils in a past was generally determined by radiocarbon method and other methods involving the radioactive elements found in the rocks. The more precise method which were used to recently and lead to a revision of the evolutionary period for the different groups of an organisms include. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಾಸಿಲ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಇಫ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫಾಸಿಲ್ಸ್ ಇನ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ರಾಕ್ ಆರ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಏರಿಯಾ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಫಾಸಿಲ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಆ ಫಾಸಿಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏಜ್ ನ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ವಿತ್ ಎ ರೇಡಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೆಥಡ್ ಇಂದ and different methods will be involved for the identification of different fossils in an area differently precise methods ಕೂಡ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇದಾವೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ revision of evolutionary period for the different groups of an organisms ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ which kind of method we have to find we have to use to description regarding the age of the fossil ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ನ ಸೂಟೇಬಲ್ ತಗೊಂಡು ನಾವೇನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ ಏಜ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏಜ್ ನಾವು ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ದ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇನ್ ಫಾಸಿಲ್. ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನಾವು ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ಫಾಸಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ what is the exact fossil condition and is there any kind of decade or any kind of based on the area ಅಥವಾ chemical substance also be important and electron spin resonance ಅನ್ನೋದು and there is a fossil DNA it is also important. The study about carbohydrates and proteins in an rock ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಬಟ್ ಏಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಜನರಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ಫಾಸಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸ್ಪಿನ್ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅನ್ನೋದು ವಿತ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ DNA ಫಾಸಿಲ್ ಫಾಸಿಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ DNA ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ and B and last D it is not correct one but option C will be the correct regarding the electron spin resonance
and ESR ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, and the fossil of DNA, it is the most important. Okay, so optionally 38, option C, it is a correct one. Next question number 39. Read the following statement and you have to choose the incorrect one. So find out the incorrect one is a unique. ಇಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾವು ಓನ್ಲಿ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡಾರ್ವಿನಿಯನ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್. ಡಾರ್ವಿನ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. Saltation is a single large step mutation, and branching descents and natural selection are the two important key concepts for the Darwinian theory of an evolution point. A mutation is random and they will be progressive in nature. So, illi, according to the statement wise nota hodre ನಾವು which one will be correct one related to the incorrect statements anta ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು. So first, if you observe the statement 1, Darwinian variations are small and directional. So according to the method of natural selections anta ತಗೊಂಡ್ರೆ, and Darwin explain about the selection of nature according to the some small variation, and it is a directionally. So it is a correct one. Statement 1, it is a true. And statement 2 ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. The saltation is a single large step mutation. Saltation ಅನ್ನೋದು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, it is a single and it can shows the large step of mutation. Variations will be occur and the speciation also be occur. Just one time mutation ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ many type of gradual changes will be occurs ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ that is indicate for the B. Okay, it is also true. And C ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Branching descents and the natural selection, they are the two important key concept according to the Darwin theory. ಈ ಡಾರ್ವಿನಿಸಮ್ ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸರ್ವೈವಲ್ ಫಿಟ್ಟೆಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್ ಡಿಸೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. It is a two major key characters for the concept of Darwinian theory. So that option C also be correct one. According to the statement ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ್ದು ನಮಗೆ, ಮ್ಯುಟೇಷನ್ ಇಸ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದ ಮ್ಯುಟೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ನಾನ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್, ನಾಟ್ ಎ ರ್ಯಾಂಡಮ್, ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಆಗಲ್ಲ. And the progressive in nature anta ತಗೊಂಡಾಗ it is a simultaneously or some kind of sudden changes ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. progressively nature ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಲ್ಲ, mutations ಆಗಲ್ಲ. some kind of variation ಆಗುತ್ತೆ, some kind of changes ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ mutations will be lead. And it is not a progressive mechanism. So that incorrect statement ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ option D, incorrect statement regarding the question number 39. Okay. So the next question number 40. According to the Louis Pasteur experiments, evidenced most people that a spontaneously generation of a life did not occur because of. So ಇಲ್ಲಿ Louis Pasteur, they are disproved the theory of abiogenesis. That is a spontaneous generation ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇರೋದು, ಅಥವಾ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ abiogenesis theory-ನ ಡಿಸ್ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. And ಇಲ್ಲಿ experimental, they have convinced most of the people that spontaneous generation of life did not occur. ಈ ಲೂಯಿಸ್ ಪ್ಯಾಚರ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲಿ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೂವ್ಡ್ ದಿ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಜನರೇಷನ್ ಅಥವಾ ಈ ಬಯೋಜೆನಿಸಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್, ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ದ ಲೂಯಿಸ್ ಪ್ಯಾಚರ್ ವಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮೆಟಿಕ್ಯುಲಸ್, and the Louis Pasteur did not boil his flax for the long neck time, the long time duration. And the Louis Pasteur used very fine mesh. There is a screen to cover the his flask. And Louis Pasteur, they are used the swan necked flask, ruled out of the objections. That is a spoiled air could not be contaminated. This is experimental evidence. So ಇಲ್ಲಿ ಲೂಯಿಸ್ ಪ್ಯಾಚರ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ವಾನ್ ನೆಕ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕ್. ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫ್ಲಾಸ್ಕ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಫ್ಲಾಸ್ಕ್ ಅಂಡ್ ದ ನೆಕ್ ಆಫ್ ಫ್ಲಾಸ್ಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ವಾನ್ ನೆಕ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೇಕನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಯಾವ್ದನ್ನ
ಲೂಯಿಸ್ ಪ್ಯಾಚರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರದ ಕಂಟಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಏರ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಎಂಟರ್, ಸೊ ದಟ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ according to the disproved nature of Louis Pasteur with respect to the generation of spontaneous theory, option D, it is a correct one. And remaining all they will be a totally false regarding this statement. Okay. The next question number 41. In the developmental history of a mammalian heart. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು mammalian heart system ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ it can be observed in the that is a process from 2 to 3 chambered and 3 to 4 and 4 to next well developed heart will be present. Based on here also same, the 2 chambered fish like heart it is converted into 3 chambered frog like heart, and finally 4 chambered stages, to which hypothesis can be above seated statement will be approximated. So ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬಯೋಜೆನೆಟಿಕ್ ಲಾ, ಇದು ಓಪೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಬಯೋಜೆನೆಟಿಕ್ ಲಾ, ನಾಟ್ ಅ ಹಾರ್ಡಿ ವೇನ್ಬರ್ಗ್ ಲಾ ಅಂಡ್ ಲೆಮಾರ್ಕಿಸಮ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಇಲ್ಲ, ಮೆಂಡಾಲಿಯನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 41 ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಬಯೋಜೆನೆಟಿಕ್ ಲಾ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 41. The next question number 42. The ratio of methane, ammonia and hydrogen in a Stanley Miller experimentally they are used. So ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ರೇಷಿಯೋ ಕೇಳಿದಾನೆ. The ratio of ammonia, methane and hydrogen concentration. ಈ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಲೆ ಮಿಲ್ಲರ್ ಏನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ದೇ ಆರ್ ಕೆಮಿಕಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಮಿಕಲ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲಿ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೂವ್ಡ್, ಮಿಲ್ಲರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ. And to prepare the primitive condition of earth they are used the some kind of ratio of the methane, ammonia along with the hydrogen molecules. So ಇಲ್ಲಿ concentration ratio of methane ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ like the methane will be a present of 2% and 2:2, and ammonia it is a presence of ನಮಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ammonia quantity 1:2, and hydrogen will be presence of and 2:2. So 2:1:2, the ratio of concentration of the molecule, that is methane irಬೋದು, ammonia irಬೋದು, along with the hydrogen molecules also be present. So the question number 42, the correct option that is only a B will be the correct one. ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಪ್ಷನ್ ನಮಗೆ B ನೇ correct. Next question number 43. The diagram is of Miller's experiment. What is the correct labeling? So ಇಲ್ಲೊಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಏನಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಲೆ ಮಿಲ್ಲರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೂಫ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಲೆ ಮಿಲ್ಲರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೂಫ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್. ಆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎ, ಬಿ ಅಂಡ್ ಸಿ, ಡಿ ಅಂಡ್ ಇ ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ. ಸೊ ಎ ಅನ್ನೋದು ಏನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್. ಸೊ ಎ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಏನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ ನಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್, ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲಿ ದೇ ಆರ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇಂದ UV ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅವೈಲೇಬಲ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್. ಅಂಡ್ ದ ಬಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬಿ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್, ಬಿ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ರೇಷಿಯೋ, ದ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ರೇಷಿಯೋ, ಮಿಥೇನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಮೋನಿಯಾ ಇರ್ಬೋದು, ವಾಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಇರ್ಬೋದು. So there is some kind of availability of ratio. So ratio ಏನಿತ್ತು ನಮಗೆ ammonia, and again there is a presence of methane and the presence of water and the presence of a hydrogen ion. So option B, these are the mixtures. And C ಅನ್ನೋದು ಏನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವಲ್ಲ, it is some kind of
ದ ಅಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವ್ದು ನಾವು ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ನ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಅಂಡ್ ಡಿ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್. ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಾವು. ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಯು ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ. ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಎ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಬಯೋ ಮೈಕ್ರೋ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಏನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಇನ್ ಆನ್ ಇ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್, ಬಿ ಈಸ್ ಎ ಮಿಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್, ಅಂಡ್ ಸಿ ಈಸ್ ಎ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್, and E ಅನ್ನೋದು it is a trap of U, and the last one will be vacuum D. So given ಫಿಗರ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ದ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಇದೆ, ಅಮೋನಿಯಾ, ವಾಟರ್ ಅಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯಾನ್ಸ್, ಮೀಥೇನ್ ಇದೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಇದೆ, ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಇದೆ, ಯು ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್. ಬಟ್ ಬಿ ನೋಡ್ರಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಬಿ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ ವಾಟರ್ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಹಾಟ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ದ ಟ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಯು ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ರಾಂಗ್. ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಂತ ಇದೆ ರಾಂಗ್, ಸಿಂಕ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಇದು ಕೂಡ ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಟ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಇದು ಕೂಡ ರಾಂಗ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 43 ಆಪ್ಷನ್ ಎ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್. So the next question number 44. The correct order of geological eras from the most ancient to most recent ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಎರಾಸ್ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಝುವಾಲಾಜಿಕಲ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಆರ್ ಝುವಾಲಾಜಿಕಲ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ವಿತ್ ಎ ಜಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಎರಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಆನ್ಶಿಯಂಟ್ ಟು ಮೋಸ್ಟ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವರ್ಡ್ ಆನ್ಶಿಯಂಟ್ ಲೈಫ್ ಇಂದ ಮೋಸ್ಟ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಪೇಲಿಯೋಝೋಯಿಕ್, ಸೀನೋಝೋಯಿಕ್, ಮೀಸೋಝೋಯಿಕ್ and Precambrian, Mesozoic, Cenozoic, Paleozoic, Paleozoic, Mesozoic, Cenozoic. Option D, Cenozoic, Mesozoic and Paleozoic. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ನಾವು ಎರಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎರಾ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಆನ್ಸಿಯಂಟ್ ಎರಾ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಎರಾ ನಂಬರ್ 1 ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರೋಟೆರೋಝೋಯಿಕ್ ಎರಾ. ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಪ್ರೋಟೆರೋಝೋಯಿಕ್ ಎರಾ ಅನ್ನೋದು. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪೇಲಿಯೋಝೋಯಿಕ್ ಎರಾ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ, ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ವೆಲ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಮೀಸೋ ದ ಝೋಯಿಕ್ ಎರಾ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಅಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಸೀನೋಝೋಯಿಕ್ ಎರಾ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರೋದು. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೆರೋಝೋಯಿಕ್ ಎರಾ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಆಗಿ. But the life will be originated definitely from the Paleozoic to Cenozoic era. So from the Paleo, Meso, Ceno ಅನ್ನೋದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ Paleo, Meso, Cenozoic. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೀ ಕೇಂಬಿಯಂ ಅನ್ನೋದು ಬರಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ದರ್ ಇಸ್ ಎ Paleozoic ಆದ್ಮೇಲೆ Cenozoic ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಅಂಡ್ Cenozoic ಫಸ್ಟ್ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ನಮಗೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಏನ್ಶಿಯಂಟ್ ಟು ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ Paleozoic, Mesozoic, Cenozoic will be the correct. So question number 44, correct one will be option C. The next question number 45. Which of the following pair are not correctly matched ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. So according to the statement wise, which one is not correctly matched with the following names of a scientist? Option A, Curie's, Darwin, ವ್ಯಾಲಿಸ್ ಅಂಡ್ ಲೆಮಾರ್ಕಿಸಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕ್ಯೂರೀಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಾಸಿಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ವಿತ್ ನೋ ಅಪರೆಂಟ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್. ಡಾರ್ವಿನ್ಸ್ ಥಿಯರಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ನೇಚರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಟ್ರೂ. ಅಂಡ್ ದ ವೆಸ್ಲೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ. So ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಡಾರ್ವಿನ್ along with Wellesley they are conducted the natural selection with a Darwinism theory. Lamarckism acquired character during the organism of lifetime, they passed from the offsprings ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಇದು ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟೇ. ಕ್ಯೂರೀಸ್ ಅನ್ನೋದು ದ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿ, ಇಲ್ಲಿ ಫಾಸಿಲ್ಸ್ ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ
ಕ್ಯೂರೀಸ್ ಅನ್ನೋದು ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ಡ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 45. The next question number 46. The sudden appearance of an ancestral characters we can call. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀಕ್ಯಾಪಿಚುಲೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಬಟ್ ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸರ್ಟನ್ ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ರೀಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸಡನ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆನ್ಸಿಸ್ಟಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಪ್ಪ ಅಂತ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅಥವಾ ಮ್ಯುಟೇಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಆರ್ಟ್ವಿಸಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ, ಹೆರಿಡಿಟಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ according to the sudden appearance of characters of the ancestral, already they are present pre-existed characters again reformation ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ recapitulation ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಒಂದು ವರ್ಡ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಎ recapitulation ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ನೇ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ದ recapitulation it is indicate for the study about atavism. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ನಾವು ವರ್ಡ್ ಆರ್ಟ್ವಿಸಮ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆರ್ಟ್ವಿಸಮ್ is indicate for the reformation or the reappearance of an ancestral characters ಏನಾದ್ರೂ ರಿಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಆಟವಿಸಮ್ ಅಂತ ಮೇಜರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 46 the correct one will be option C. The next question number 47. The microevolution can be best defined as the evolution. Microevolution can be best defined as an evolution ಅಂತ ಇದೆ. Microevolutionಗೂ and the defining property of evolution is the best ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ below the species level, below the genus level, above the genus and origin of family. ಸೊ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಮೈಕ್ರೋ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ದ ಸ್ಪೀಸಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೋ ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ದಟ್ ದ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಲೋ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಾಗ ನಾವು ಸೊ ದ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು, ದ ಬಿಲೋ ದಿ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಲೆವೆಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ದಿ ಮೈಕ್ರೋ ಎವಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕೊಡ್ಬೋದು ನಾವು ವರ್ಡ್ ಮೈಕ್ರೋ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್, ಬಿಲೋ ದಿ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಲೆವೆಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ಅಂಡ್ ಬಿಲೋ ದಿ ಜೀನಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಅಂಡ್ ಅಬೋವ್ ದಿ ಜೀನಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಇದು ಒಬೇನೂ ಆಗಲ್ಲ, and origin of family ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ these are all the some important questions of the point of evolution chapter, and in the next class we will discuss about the some assertion and reason concept of the same chapter of evolution point. Okay, thank you all.